デネリムへ出発だ。おお。Oh, thank the Maker. We need help. They attacked the wagon. Please help us. Follow me. I'll take you to them. 2馬車が襲われた？あの女性、よく逃げられたね。山賊に襲われたのかもしれない。助けに行こう。なんか、おかしいな。あれだな。なんだ？待ち伏せされた？メイが危ない。おう？ The Grey Warden dies here. More enemies ahead. 罠だったのか。グレイボーデンを殺せって、最初から僕らが狙いか。敵の数が多い。かなり不利だ。気を抜かないで。わかってる。奥の魔導士と、リーダーらシゲルクのローブが邪魔だな。早めに倒した方がいいね。こいつら、なんで俺たちを狙ったんだ。あじゃ。メイガー？あわわわわ。高速の魔法を食らったのか。いた。なんだ？ほら、しっかりして。敵はまだまだ残ってるよ。叩かなくてもいいんじゃ。目、覚めたでしょ？君ってスパルタだな。あの敵で最後だ。ナイス、アリスター。どうする、メイガー？殺しちゃう？おいおい、知ってることを吐かせる。Oh, what? I rather thought I would wake up dead, or not wake up at all, as the case may be. But I see you haven't killed me yet. 言葉のアクセントから判断すると、フェレルデンの出身じゃないね。さあ、質問に答えてもらおうか。Ah, so I'm to be interrogated. Let me save you some time. My name is Zebran. Zev to my friends. I am a member of the Antivan Crows, brought here for the sole purpose of slaying any surviving Grey Wardens, which I have failed at, sadly. あっさり喋ったね。アンティバの黒カラスってなんだ？ This elf is a crow. That makes sense. They are an order of assassins out of Antiva. I understand they almost run that nation, and are hired only at great expense. Quite right. I'm surprised you haven't heard much of the Crows out here. Back where I come from, we're rather infamous. 黒カラスか。一流の暗殺者に狙われるなんて、メイガーも有名になったね。全然嬉しくないんだけど。誰がお前たちを雇ったんだ？ A rather taciturn fellow in the capital. Logain, I think his name was. Yes, that's it. ロゲイン公爵が？やっぱり、そうなのか。暗殺者を雇うなんて卑怯なことを。あのロゲイン公爵が。メイガー。お前は公爵に忠誠を誓っているのか？ I have no idea what his issues are with you. The usual, I imagine. You threaten his power, yes? Beyond that, no, I am not loyal to him. I was contracted to perform a service. 随分あっさりと白状するな。守秘義務とかないの？ Why not? I wasn't paid for silence. Not that I offered it for sale, precisely. ペラペラよく喋るのも契約のうちか？ Consider it something I'm throwing in for free. As it is, if you're done with the interrogation, I have a proposal for you, if you're of a mind. 提案、命乞いかな？一応聞いてやるから、早くしてくれ。Well, here's the thing. I failed to kill you, so my life is forfeit. That's how it works. If you don't kill me, the crows will. Thing is, I like living. And you obviously are the sort to give the crows pause. So, let me serve you instead. つまり、仲間になりたいってこと？彼にはそれしか方法がないもんね。黒カラスは、任務に失敗したものを許さないだろうから。そんなの自業自得じゃ。あんたは見返りに何を期待してるんだ？ Well, let's see. Being allowed to live would be nice, and would make me marginally more useful to you. And somewhere down the line, if you should decide that you no longer have need of me, then I go on my way. Until then, I am yours. Is that fair? なんというか。調子のいいやつ。自分の生き死にの話をしてるのに、随分ひょうひょうとしてるな。神経がずぶといのかな？羨ましい。ジョンは心臓に毛が生えてるだろ、絶対。何か言った？なんでもないよ。とにかく、お前の提案は受けてやるよ。ただし、変な動きをしたら容赦しないからな。
What? You're taking the assassin with us now? Does that really seem like a good idea? 当然の反応だね。寝首をかかれるかもしれないし。けど、この男は嘘を言っているようには見えないよ。大丈夫、うまくやるさ。Alright, I see your point. Still, if there was a sign we were desperate, I think it just knocked on the door and said hello. A fine plan. But I would examine your food and drink far more closely from now on, were I you. That's excellent advice for anyone. I hereby pledge my oath of loyalty to you until such a time as you choose to release me from it. I am your man, without reservation. This I swear. ということで、ゼブランが仲間になったな。メイザーと同じ二刀流のローグだね。どうしたの？俺の存在意義が。ゼブランの方がレベルが高いし、イケメンだもんね。いやー。でも大丈夫。ジョン？お笑い担当の立場は不動だよ。嬉しくないよ。さて、先に進もう。もう妨害がないといいけど。暗殺者も退けたし、隠れて進めば敵にも合わないだろ。ダークスポーン。久々な気がするけど気のせい？気のせいじゃないよ。ここずっと悪魔と戦ってたから。そうだった。ダークスポーンを見て、懐かしいと感じるなんて。二度と会いたくなかったけど。はい、一挙上がり。バイバイ、ダークスポーン。それじゃあ、罠を解除して。早く行こうよ。他の旅人が罠にかかったら、危ないだろ。優しいね、メイザー。ごそごそ、と。よし、綺麗になった。じゃあ。ちょっと、ウィン、大丈夫？ I fell. びっくりした。突然倒れて、大丈夫か？ For a moment there, I thought it was all over. もうダメって、どういうことだよ。I will explain everything when we are back at camp. Now is not the time. ウィン、大丈夫かな？長旅で疲れてるのかな？これ以上は話を聞けそうにないね。しょうがない、先に進もう。ここがデネリムか。初めて来たの？父親に連れられて、何度か来たことはあるけど、この市場地区は初めてだ。中央の市場で色々売っているから見てみようよ。お前は食べ物が目当てだろ。えへい、バレたか。ジェニティヴィ修道士の家を探そう。あれは教会か。シスターが説法をしているね。ちょっと話を聞いてみよう。The one who repents, who has faith unshaken by the darkness of the world, and roasts not, nor gloats over the misfortunes of the weak, but takes delight in the Maker's law and creations. Boasts. It's boasts, sister, not roasts. She shall know the peace of the Maker's benediction. The light shall lead her safely through the paths of this world and into the next. Peace, sister, peace. She shall know the peace of the Maker's benediction. The veil holds no uncertainty for her, and she will know no fear of death, for the Maker shall be her beacon and her shield, her foundation and her... There's no veal in the chant. You're doing this on purpose, aren't you? めっちゃウケる。言い間違いすぎだろ。豆とか子羊の肉とかベーコンとか。このシスター、お腹空いてるのかな？まさか、ジョンじゃあるまいし。失礼な。僕は想像しはベーコンだなんて言わないよ。お腹空いてるけど。こういう成果も面白いな。Me too. I wonder why nobody ever taught me her version of the chant when I was a Templar. Oh. Hello, dear. Can we help you? What she means is, in Andraste's name, be welcome. Stop correcting me! What would Andraste do? That's what you should be concerned with, I say. Andraste was no fuss budget. ブハ、もうダメ。面白すぎてお腹痛い。こら、お前がそんなに笑うと俺も釣られるだろうが、せっかくだから、成果について聞いてみよう。Tell you about the chant? What? As if it's a cake you might buy?
Well, it's done enough, but a little too much nutmeg for my taste. Sister, instructing the ignorant is a sacred duty of the chantry. Fine, then. What do you want to know? この人たち、本当にシスターなんだよね。こら、聞こえるぞ。さっき暗唱していた歌は何ですか？ It's the 10th stanza from the Transfigurations. Lovely canticle, that one. Oh, you should have heard Brother Caedmon sing it, though. その修道士は説法がうまいんだな。He had a voice like a bucket full of toads. Revered Mother Boanne, bless her heart, always said, if we had more voices like his, the Maker couldn't fail to take note of us. その人の説法、聞いてみたいな。どこに行けば彼の話を聞けるんだ？ It was tragic, really. Such a surprise. We don't speak of that. どういうこと？まさか、そのカエル声の修道士は、死んでしまったの？ He was in charge of the lyrium storehouse. It wasn't good for him, you see. He took off all his clothes in the middle of the chant one summer day and ran into the street. He tripped and fell into the vat of elderberry wine for the feast and drowned. We were 6 days drying him out for his cremation. He looked like a pickled egg. So tragic. それはかわいそうだったな。リリウムの副作用で、精神を病んじゃったんだね。教会はダークスポーンをどう見ている？ Oh, there are some very stirring canticles about doom and wrath. Darkspawn were created by mankind's second sin, pride. Arrogance became a great caged beast in the lands of Tevinter, an emptiness that consumed all and could never be filled. To satisfy its hunger, the mage lords assaulted the Golden City, heart of all creation, to take the Maker's power for themselves. Why does no one ever sing the good stanzas during chantry services anymore? They speak them. It's called the chant of light, not the speech of light. Sister, would you kindly stop messing up the chant? See how you like being interrupted. Well, you get the general idea, I'm sure. はい、大体は。 It is almost mealtime, isn't it? Blessings of the Maker and of Andraste, his bride, upon you. やっぱりお腹空いてたんだね、あのシスター。愉快な人だったな。あの二人、漫才コンビみたいだった。確かに。で、俺たち、何してたんだっけ？なんだっけ？ジェニティヴィさんの家、どこかな？教会で聞き損ねたね。That's my sister's house. I'm almost sure of it. This is the right address. She could be inside. Could we go and see? アリスターのお姉さん。ああ、彼には父親の違う姉がいて、デネリムにいるそうだ。初耳だ。いいよ、行こう、アリスター。Will she even know who I am? Does she even know I exist? My sister. That sounds very strange. Sister. Oh, now I'm babbling. Maybe we should go. Let's go. Let's just go. シースター。何やってんの？ちょっと真似しただけ。アリスター、ちょっとはしゃいでるね。たった一人の家族だからな。どんなお姉さんかな？ Hello? Hey, you have linens to wash? I charge 3 bits on a bundle, you won't find better. And don't trust what that Natalia woman tells you either. She's foreign and she'll rob you blind. I'm not here to have any wash done. My name's Alistair. Well, this may sound sort of strange, but are you Gordana? If so, I suppose I'm your brother. My what? I am Goldana, yes. How do you know my name? What kind of tomfoolery are you folk up to? 感動の再会をイメージしてたけど。雲行きが怪しいな。アリスター、君の情報は本当に正しいんだろうな。Yes, I think so. I'm sure of it, in fact. Look, our mother, she worked as a servant in Redcliffe Castle a long time ago before she died. Do you know about that? You! I knew it! They told me you was dead. They told me the babe was dead along with mother, but I knew they was lying. They told you I was dead? Who? Who told you that? Them's at the castle. I told them the babe was the king's and they said he was dead. Gave me a coin to shut my mouth and sent me on my way. I knew it. I'm sorry, I didn't know that. The babe didn't die. I'm him. I'm your brother. For all the good it does me.
You killed Mother, you did, and I've had to scrape by all this time. That coin didn't last long, and when I went back, they ran me off. アリスターが、マリク王の落とし子だったことで。事実を知ってるお姉さんは、城から遠ざけられたんだな。いいもん伯爵は、アリスターを守ろうとしたんだろうけど。お姉さんへの配慮は足りなかったみたいだ。けど、これはアリスターのせいじゃないでしょ。And who in the maker's name are you? Some servant of his to carry all his riches, I expect. Hey, don't speak to him that way. He's my friend. And a Grey Warden, just like me. Oh, I see. A prince and a Grey Warden too. Well, who am I to think poorly of someone so high and mighty compared to me? I don't know you, boy. Your royal father forced himself on my mother and took her away from me. And what do I got to show for it? Nothing. They tricked me good. I should have told everyone. I got 5 mouths to feed. And unless you can help with that, I got less than no use for you. I'm sorry, I don't know what to say. ゴルダナさん、あなたの舐めてきた辛酸は、俺にも想像できないけど、アリスターはただ、家族を探しに来ただけなんだ。Well? So he's found it. I'm his sister. But what are you to me, boy? Except the one who took my mother away, You think I wished her dead? I never wanted that. I didn't have the life you think I did, Goldana. I suppose not. A bastard is still a bastard, isn't he? But... brother or no, I've got 5 mouths to feed and no time to spare until they are. And let me promise you this, Goldana. I'll do whatever I can, speak to whomever I have to ensure you and your children are taken care of. That sounds all well and fine. But you'll have to forgive me if I don't exactly hold my breath. You have my promise. I can't give you more than that. Let's go. I want to go. Goodbye, sister. Well, that was not what I expected, to put it lightly. I lived up to my promise, I suppose, but this is the family I've been wondering about all my life? I can't believe it. I guess I was expecting her to accept me without question. Isn't that what family is supposed to do? I feel like a complete idiot. アリスター。かなりショックを受けてる。無理もないけど、世の中には、自分のことで手一杯な人だって、たくさんいるんだな。一方的に期待するのは、ナンセンスかもしれない。今回の件で俺はそれを学んだよ。君も学んだだろ？ Yes, I suppose you're right. I should. Let's just go. I don't want to talk about this anymore. 早く立ち直ってくれるといいね。ああ、そうだな。キャンプに戻ったら、少し話してみるよ。ジェニティビさんちは、どこかな？どこかな？おう？あれっぽくない？表札出てるね。やっと見つけた。だいぶ迷子になってたよね。うるさい。こんにちは。アンドラステの聖杯の骨壺はどこにありますか？軽いな。ごめんください。留守かな？勝手に入って大丈夫かな？あ、人がいる。ジェニティビさんじゃ、ないみたい。ちょっといいですか？ Yes. What are you doing here? 怪しいものじゃないんです。多分信じてもらえないよ、それ。ジェニティビ修道士を探してるんですが。Brother Genitivi? Why? 話せば長くなりますが。彼の研究について話を聞きたいんです。His research? Ah, you mean his search for Andraste's ashes? He was on the trail of the urn of sacred ashes, yes. Whether he found it, the Maker only knows. I haven't seen Brother Genitivi in weeks. He sent no word. It's so unlike him. I'm afraid something has happened. Genitivi's research into the urn may have led him into danger. 探しに出たきり、戻ってないのか。なんで骨壺を探すと危険なんだ？ Perhaps the urn has been lost for a reason. I pray for Genitivi's safety, but hope dwindles with each passing day. I tried to send help, but some knights came from Redcliffe looking for him not long ago. I sent them after Genitivi, and they too have disappeared. 伯爵夫人が派遣した騎士たちだね。夫人も、騎士たちが消えてしまったって言ってたけど。おかしくないか？なんであなたは、騎士たちが消えたことを知ってるんだ？ Well, they haven't returned, and they sent no word either. 何か引っかかるな。
大体、なんでレッドクリフの騎士が、この人に知らせを送る必要があるんだよ。そうだよな。騎士と仲がいいのか？ I don't know. After what happened to Genitivi, can you blame me for thinking the same thing could happen to the knights? Perhaps I am just a pessimist. I hope I am wrong. この人、動揺してない？確かに、おかしいな。それで、騎士たちはどこへ向かったんだ？ Now don't ask me where they went. You'll go after them. And what if ill luck should befall you too? This search is a curse on all of us. Some things are not meant to be found. I know that now. 心配してくれるのはありがたいけど、いいもん伯爵を救うためにも、危険は覚悟の上だ。彼らがどこへ行ったか教えてくれ。So be it. All he said before he left was that he would be staying at an inn near Lake Kalinhard, investigating something in that area. カレンハどこか。サークルタワーに行くときに、途中に宿があったね。ありがとう、行ってみるよ。Good luck. May you find the answers you seek. じゃあ、カレンハどこに？ちょっと待って、メイガー。何？ジェニティビさんの調査メモが、この家にないかな？でも勝手に探し回るのは。あのドアの奥、見ようぞ。おい。ちょっと覗くだけ。しょうがないな。What are you doing? You're not supposed to go in there. ほら、怒られたじゃん。なんで入っちゃダメなのさ。I'm sorry, but that room is not for guests. It's full of books and papers, and I'd rather they were not disturbed. 書類？調査メモ、あるかも。散らかさないって約束しますよ。I said no. Genitivi was a very private person. 嫌に堅くなな態度だね。なんだろうな。この人、さっきから何か隠してる。こら、一体何を隠してるんだ？ジョン。全部吐け。No, don't touch that door! は？なんで戦闘に？見られちゃまずいものがあるんだよ。っていうか、こいつ魔導士か？いよいよ怪しいな。やったえ。手が滑った。うわぁ。どうしよう、罪もない人を怪しいというだけで殺しちゃ急ったかも。に襲ってくるなんて、何かある。メイガー。どうしよう、罪もない人を怪しいというだけで殺し。ほら、行くよ。俺、人殺しに。あっちから襲ってきたんだから、正当防衛だよ。そんな、ぐすん。何かが腐った匂いが。この匂いって。もしやこの死体は。さっきの魔導士がこの人を殺して。ジェニティビの召使いになり変わっていたんだな。ひどいやつ。少なくとも俺は人殺しを殺したんだな。ここはジェニティビの書斎かな。調査メモ、探してみよう。あった。あっさり見つかったね。これは。ふむ。これによると、ジェニティビさんは、フロストバックマウンテンのふもと、ヘイブンという村に、聖杯の手がかりを見つけたみたいだ。じゃあ、そのヘイブンって村に向かえば。ジェニティビさんが見つかるかも。よし、その村に向かおう。ねえ、市場見ていかない？ジェニティビさんが危険に巻き込まれてるかもしれない。デネリムにはまた来るから、その時買い物しよう。人の命が優先だもんね。その通り、今度たくさんお菓子買ってあげるから。ほんと？やったー。俺も装備を新調したいし。一丁羅だもんね。ヘイブンってどこだ？マップの左端、フェレルデンの一番西だよ。オーレイとの国境付近か。長旅になりそうだね。東本清掃。フェレルデンを行ったり来たり。ぼやかないの。へえ。どんな病も治すという、アンドラステの聖杯を求めて、ジェニティビ修道士を探すメイザーたちは、ヘイブンの村を目指す。道中で、敵の妨害に遭いながらも、ヘイブンにたどり着いたメイザーたちは、村の異様な雰囲気に戸惑う。怪しい教団がはびこる村で、ジェニティビを救うことができるのか。次回、ドラゴンエイジオリジンズ、ヘイブンの村。君の歩いた道が、伝説となる。